Всем привет, участники. Так, уже более у нас 30 Hello. человек. Те, кто заходит. Yeah, we have more than 30 people right now. Окей. Еще минуту. Досоединяю других участников. Yeah, we'll wait for another minute to join all Sure. participants. Yeah. Mhm. Уже большинство уже на месте. Думаю, еще некоторые будут присоединяться к нам. Okay, people Думаю, у нас будет гораздо joining us. больше людей. Maybe today we'll have some more people, more than 50. Yeah. It'd be good, Boris, if at the beginning, if you invite everybody to come on their screens if possible. You want to see the faces, right? Yeah, I think it'd be good for all of us to see the faces, just to realize we're a human community. Yeah. Ребята, у кого есть возможность, включите камеры, пожалуйста, чтобы Стивен мог видеть ваши лица. Сейчас Можете почувствуем включать дух камеру. единения. Можете включить камеру, ребята. Стивен захотел вас всех увидеть. Главное, микрофон не включайте, когда это не нужно. Хорошо, ребята. Окей, ребята, хочу вам представить нашего докладчика сегодня, Стивен Гиллиган. Вот один из моих учителей, которого я знаю уже более 10 лет. Вот, So I would like to introduce Stephen Gilligan to you. He's one of my teachers. I've known him for more than 10 years. Yep. И я думаю, сегодня Стивен представит свой личный взгляд с точки зрения своего направления психотерапевтического, которое он создал. Это генеративный транс и генеративный коучинг. Генеративный там, так, generative или generating coaching? Generative What's the, coaching. Stephen, what's the correct term? Of what? Generative? Generative. Generative. Coaching, right? Generative means creative. Creative, okay. Yeah. Итак, сегодня... Так, подожди, на какой язык я перевожу? На английский. На английский сейчас. All right. So today we will get an insight from Stephen Gilligan on how to deal with trauma, and he will share with us his own perspective and his own approach, which is called a regenerative approach, right? Yes, okay. Generative trans, generative change, generative coaching. Transgenerative. Нет, генеративный транс. Generative trance. Generative trance. All right. Yes. Окей, слово Стивену. Будут интересны твои любые размышления по поводу того, как работать эффективно с травматическим стрессом, полученным во время ведения боевых действий. Okay, Stephen, you're up. We will be all ears to hear what you have to say about how to work with trauma and PTSD. Okay, can you guys just turn on your cameras first? I know some of you. I would just like to see all of you. Я бы хотел всех вас увидеть, поэтому еще раз, пожалуйста, включите все свои камеры. Ну, кто не стесняется. Maybe some people are shy, you know. Yeah, well, you know, above all, whatever we do has to be first and foremost of the human heart and soul. Все, что мы делаем, прежде всего должно исходить из нашего сердца, человеческого и души. So even within this machine world of Zoom, it's still important that in any possible way we feel the human connection first. Даже в нашем технологическом мире, в этом зуме, в котором мы сейчас находимся, все равно нужно чувствовать именно единение человеческих душ. So, hi, everybody. Hi. Всем привет. Hi. Okay, so I'm going to turn on my screen share now. Сейчас поделюсь своим экраном с вами. And let's see. There we go. That's right here. Boris, thank you so much for bringing us all together. Борис, спасибо огромное, что ты нас всех собрал. Boris and I have connected a number of times, particularly in St. Petersburg.
Мы с Борисом встречались несколько раз в Питере, в Санкт-Петербурге. Probably be a long time in the future before we meet in St. Petersburg again. Возможно, мы еще не скоро встретимся в Санкт-Петербурге. But I really feel honored to be here with you all. Но для меня большая честь быть здесь всем вместе с вами. I want to introduce Daria as our translator. Hello, Daria. Hello, Стивен. Hi. Хочу представить Дарью как нашего переводчика. Да, привет. So this is all sort of late breaking. So the slides were not able to be translated into Ukrainian yet. Мы еще пока не успели перевести слайды на украинский язык. So I will present them in English. I understand maybe half of you or more can read some English, and we'll try to get them to you in translated form, but Daria will be translating at least the general gist. Я представлю все слайды на английском. Возможно, большинство из вас может читать на английском, может понимать, поскольку мы еще не перевели, но Дарья будет переводить, я переведу. I'll be translating. So I just want to start and say to you all, the world is with you. The world is with you. Первое, что хочу вам всем сказать, это то, что весь мир сейчас с вами. Весь мир с вами. We know that the people of Ukraine are in a fight for their lives, for their hearts, for their soul, for their culture, for their right to exist. Мы сейчас знаем все, что люди Украины борются за свое право жить, любить, право существовать. And what's happening now is really beyond human comprehension in many ways. И то, что сейчас происходит, это за гранью понимания человеческого. So I just want to tell you, as a representative of the world, that most of us have really deep compassion and respect for you. We really love you and support you. Поэтому, как представитель всего мира, хочу вам сказать, что мы очень все вместе с вами, мы вас любим и мы хотим вас поддержать. So may this little conversation be a small drop in the ocean of compassionate help that the world is here to give to support you. And what is so impressive for all of us is to see how the Ukrainian people are fighting. Сейчас для нас всех очень впечатляюще то, как борются украинцы за свою свободу. И я надеюсь, что то сочувствие, которое мы к вам испытываем, вы это чувствуете. И пусть эта беседа сегодняшняя будет маленькой каплей в этом океане сочувствия, который сейчас испытывают к вам люди мира. I'm a psychologist out here in California. Я психолог в Калифорнии сейчас. I usually am traveling all over the world. Обычно я путешествую по всему миру. 2019, I was on the road 220 days. 220 дней я путешествовал в 2019 году. Not so many in the last 2 years. Но последние 2 года я не так много путешествовал, как раньше. But when I really had a busy practice as a psychotherapist, trauma was my main client base. Но когда я работал психотерапевтом, в основном я работал с травмой. So I hope to share with you some of the core things about working with trauma so that it doesn't get stuck. And when it doesn't get stuck, it can eventually turn out to be a really important development in human life. Я надеюсь, что я сегодня с вами поделюсь моментами, как работать с травмой, чтобы она не застревала, чтобы вы в ней не застревали. И если правильно работать с травмой и не застрять в ней, то она может стать даже таким моментом, который будет способствовать развитию вас как человека. If you are going to work with people who are experiencing trauma, если вы собираетесь работать с людьми, которые переживают сейчас травму, the first important thing you have to do is connect to your own state in a positive way.
Первое, что вы должны сделать, это соединиться со своим состоянием в положительном ключе. It's very easy when you feel another person's suffering to get pulled into it. Если вы чувствуете, как кто-то страдает, то очень легко быть затянутым в это страдание другого человека. In fact, it's impossible to not get pulled into it at least part of the time. Вообще-то даже невозможно не быть втянутым в это страдание хотя бы частично. So if we want to be of help with people who are experiencing trauma, we always start with ourselves. Поэтому всегда начинаем с себя. Если хотим помочь другому с травмой, всегда начинаем с себя. There's an American woman, her name is Joan Halifax. Есть женщина в Америке, которую зовут Джон Халафакс. She is among other things, she's a Zen monk. Она дзен-буддист, дзен-монах, Who works in this group called the Order of the Peacemakers. которая работает в группе, которая называется «Порядок миротворцев». And they do work on sort of the front lines of what she calls work on the edge of humanity. И она работает именно в горячих точках, то, что она называет, это работа прямо на грани человечности. Places where there's natural disasters or places where there's war. То есть в местах, которые страдают от войны или, как эти называются по-русски, natural disasters. Естественная катастрофа. Катастрофы. Как-то еще по-другому, ну ладно. Да, ураганы и такие штуки. Да, природные катастрофы. Her group goes in and tries to bring help in some meaningful way. Ее группа прям приезжает на эти места и помогает людям. So she emphasizes how important it is to start with your own state. Она всегда подчеркивает, что очень важно начинать с своего собственного состояния. And one way she trains people to do this Один из способов, которым она обучает этому людей, is with a process that in English is called grace. grace. Grace, like G-R-A-C-E. И это через тот процесс, который на английском называется grace, это как милосердие по-русски. And by the way, that photograph there I have on the screen, that's Thich Nhat Hanh, who just died a couple of weeks ago. The photograph on where? The slides, the screen share. Oh, John Halifax, yes. And the guy up there is Thich Nhat Hanh. Тот мужчина, который изображен вот на слайде, он уже умер несколько дней назад, к сожалению. Who was her first teacher. Это был ее первый учитель. So this process in English, it's an acronym. В английском это слово grace, это акроним, which talks about the 5 simple steps to get yourself in a healer state. То есть сейчас мы его расшифруем. Это в слове grace зашифровано 5 шагов, которые помогут привести себя в состояние, которое поможет исцелиться. So I'd like to just walk you through this briefly and invite you all to step into this. Сейчас я вас проведу через эти 5 шагов. It's something that I would do, that I do when working with challenging situations. Это то, что я сам даже делаю, когда работаю со сложными ситуациями. So the first step is what she calls gather your attention. Первое, это буква G, gather, соберите. Соберите свое внимание в одно место в теле. So I invite you all to settle in comfortably. Сейчас давайте все устроимся поудобнее и пройдем вот эти 5 шагов. Take a few moments to settle down. Несколько минут, чтобы успокоиться. And begin to gather your attention into your heart or into your soul or into the one point in your belly. И соберите все ваше внимание в одну точку в вашем сердце, в вашей душе или даже в вашем животе. There's so much shit going on in the field.
Вообще в поле происходит очень много плохого, So gather your attention and bring it down поэтому, through your body. поэтому соберите все ваше внимание и сосредоточьте его в теле. That's the first step. Это первый шаг. That's G. Это G, да, The в акрониме second- GRACE. The second step is R. Remember your intention. Remember your deepest positive value. Второй шаг — это буква R, remember, то есть помните ваше намерение, ваши ценности, вашу цель. It has to be very simple. Это должно быть что-то очень простое. Under extreme stress or trauma, you don't have the luxury of any complicated ideas. То есть у вас в стрессе или в травме у вас нет этой роскоши какие-то сложные идеи накручивать в голове. By the way, I trained in martial arts for 26 years. Кстати, я занимался восточными искусствами, занимаюсь уже 26 лет. This is sort of a typical process. Gather your attention И там это даже обычная практика — собирать все внимание в тело. and remember your positive intention. Why are you here? И помните свое положительное намерение. Почему вы здесь? If you're working with trauma, what is your intention? Если вы работаете с травмой, каково ваше намерение? And as much as possible, drop it lower into your body. И если возможно, то опустите это ощущение вниз в теле. You want to have your head clear. Нужно, чтобы голова была чистая, очистить голову. You want to be grounded, open, your head clear, your heart Откройте свою open. голову, заземлитесь, откройте сердце, So that's remember intention. помните свое намерение. The third step is attune. Следующий шаг — это буква A, attune, то есть настройтесь. Attune to yourself. Настройтесь на себя, Connect with your breathing. соединитесь со своим дыханием. Any prayer, any meditation, any connection to positive resources that would allow you to attune to, I'm here. Здесь поможет медитация или молитва, или что-то, что поможет вам настроиться на то состояние, что вы находитесь здесь и сейчас. To heal trauma, we first have to find a place deeper than trauma inside of ourselves. Чтобы исцелить травму, нам нужно найти место в себе, которое глубже, чем травма, чтобы исцелить ее. And then if you're working with others, attune to them. Если вы работаете с другими, то тогда настройтесь на них. Don't get hypnotized by their trauma. There's something deeper inside of them. That's your client. Не позволяйте себе быть загипнотизированными их травмой. Пусть она вас не гипнотизирует, а найдите что-то в них, что глубже, чем эта травма. So that's the third step, attunement to self and others. Это третий шаг — настройка на себя и на других. It's only then do you begin to allow yourself to think, what can I do here that might be helpful? Только в этот момент уже можно начинать думать, что я могу сделать, чтобы помочь. So in the GRACE acronym, that's C, consider. What can I do that might be helpful? И следующий шаг, номер 4, слово consider на букву C в акрониме GRACE — это что, то есть consider — размышлять, подумать о том, что я сейчас могу поддерживающего и хорошего сделать для других. And then the last step is E, which is engage, express, and then exit. Let go. И следующий шаг — это буква E, engage, то есть участвуйте, выражайте и выходите. If you are working with trauma, again, you will be part of the trauma if you don't take care of yourself. Если вы о себе не позаботитесь, то, работая с травмой, вы станете частью травмы. So once you put out what you want to put out, you need to let go and come back to То center. есть вам нужно будет все равно вернуться к своему центру, даже если вы поработаете с травмой. Is this hard? Yes. Это тяжело, да. Is it sometimes impossible? Yes. Иногда это даже невозможно.
but it's something to return to again and again and again. If you want to be a healing presence in trauma, you have to have a deep positive connection to yourself and through yourself to the world. И если вы хотите помогать и себе, и другим исцеляться от травмы, вы должны иметь в себе вот эту часть, которая уже здорова и соединена с собой и с миром. So this is one of those processes that you can do, within a couple of minutes. Вы даже можете это сделать за несколько минут, ввести себя в такое состояние. Gather yourself into one point. Соберитесь все в одну точку. Connect to intention. Соединитесь со своим намерением. Attune to self and others. Настройтесь на себя и на других. Consider what might be a positive expression. Подумайте о том, как вы можете помочь положительно. And then connect, engage, express it, and then let it go and come back to center. Потом выразите это и вернитесь в себя, к себе. So with that in mind, Имея это в виду, I really want to emphasize that as unbelievably horrible as trauma is, particularly a collective trauma of being invaded and having your citizens basically bombarded and killed. хочу подчеркнуть, что, конечно, травма – это очень страшно, особенно сейчас у вас коллективная травма, вы вместе со своим народом, который переживает бомбежки, и самое страшное, что можно только пережить. It's still not the deepest experience in the world. Все равно это не самое глубокое переживание в мире. And of course, it would be, easy to say, well, you're from California, you're sitting there on the beach. It's easy for you to say. Конечно, вы можете мне сказать, ну ты там в Калифорнии сидишь возле пляжа, тебе легко говорить. So just want to briefly touch on 3 examples of people who are in the middle of wartime. И сейчас я хочу рассказать о 3 примерах людей, которые пережили войну. The first was a French scientist who was also a Jesuit priest. Первый – это наш друг, ученый, который также является священником. His name was Pierre Desjardins. Вот он на слайде, да, первый – Пьер Тьер де Шардан. He has been for the last 45 years incredibly influential on me. Последние 45 лет он на меня очень сильно повлиял. He was in World War I. Он даже участвовал в Первой мировой войне. And he was a stretcher carrier. Stretcher carrier? Stretcher, yeah, so a soldier would be injured or maybe even die. They'd come with the medics and they'd say stretcher, somebody to put the body on. Носилки. Да, значит, он чем занимался на войне? Он переносил раненых солдат на носилках. So he was in the heart of a lot of violence, going through the trenches with a stretcher. То есть он был с носилками вообще в самом центре, в эпицентре событий. And all these reports of him just sort of moving in and out in this, and it was like people said that there was a spirit of light all around him. И те люди, которые за ним наблюдали, говорили, что вокруг него как будто бы такой ореол света. He said it was his first experience of a sort of a spiritual transcendence. И он сказал, что это тоже был такой для него своеобразный опыт духовного перехода. Which he said he believed it came from this intense collective experience of being on the edge of life and death. И как он говорил, что это переживание духовное происходит из того, что коллективное сознание находится на грани жизни и смерти. And he felt how all of the French people were so united together. И он чувствовал, что тогда, в тот момент, французы все были вместе как одно целое. So he felt this deep connection to the spirit of each one of them. То есть он чувствовал эту глубокую связь с каждым французом на тот момент. In such a way that it was opening a field that connected all of them.
таким образом, что это даже открывало целое поле, в котором они все были соединены. So just an example, Это всего лишь один пример, as horrific a traumatic situation as you might find yourself in. как очень ужасные ситуации, в которых вы находитесь. You could be able to find a deeper presence in it. В них вы можете находить все равно более глубокие уровни присутствия. The second story, there was an American doctor in World War II working on the front line. Второй случай – это доктор Henry Beecher, который работал во время Второй мировой войны на фронте. Yeah, and his name was Henry Beecher. Sounds like you said that, right? Yep. Yeah. So he's the guy that developed what is the idea of what is called the placebo effect. Он разработал эту идею эффекта плацебо. Because on the front lines, they ran out of morphine. Потому что даже на фронте у них не хватало морфия. And so a soldier might have his leg blown off. И, возможно, у солдата оторвало ногу. And they had no morphine, no pain drugs. А у них не было никаких болеутоляющих, ни морфия, ничего. And out of desperation, he filled the morphine bags with saline, sort of a salt water. И от отчаяния он даже заполнил бутылечки, в которых был морфий, водой, соленой водой просто. And told the soldier, this has got morphine in it, it will ease your pain. И говорил солдатам, что там есть морфий, который облегчит их боль. And in a large percentage of the soldiers believing that this was morphine that would ease their pain, it actually happened. И когда солдаты верили именно в то, что морфий поможет им облегчить боль, так и происходило. He would also find that, I mean, it was such a horrible situation that soldiers, you know, again, they might get a limb blown off. Такой даже ужасной ситуации, когда у солдат отрывало конечность. And they would be in the medical tent. И они были вообще в палатке медицинской. And he would come by and offer them morphine when they had it. И он приходил даже и предлагал им морфий. And he was very, very surprised that there was a number of the soldiers who said, I don't need it. И он очень был удивлен, когда многие солдаты говорили, мне не нужен морфий. And he said, why not? Он говорил, почему вам не нужен морфий? And they said, because I'm going home. Потому что я еду домой, я собираюсь домой, поэтому мне не нужен морфий. So the meaning of the trauma to that soldier То есть само значение, смысл, значение травмы для этого солдата was, I'm leaving this hell zone. было то, что я уезжаю домой из этого ада, And going back to my family. возвращаюсь назад к своей семье. And that idea И даже сама мысль об этом filled their body with the endorphin. наполняла их тело эндорфинами, Because morphine is a synthesis of a chemical that's already in the human body. They're called endorphins. потому что в морфии находятся эндорфины, это синтез тех гормонов, которые производят радость в теле. Which is short for endogenous morphine, endorphin. Endorphin, endogenous morphine. Endogenous means inside. Inside. Да, то есть вырабатывает тело. То есть само даже слово эндорфины – это как бы морфий, вырабатываемый внутри в нашем теле. So the point I'm making is as bad and horrific as it is, and again, I don't for a moment want to diminish that. То, что я пытаюсь сказать, это я, конечно, не хочу преуменьшать ужас того, что происходит, но there is a deeper connection to life that's possible. Но есть эта связь с жизнью на более глубинном уровне, и она возможна. And those of us who are bringing healing, И те из нас, кто собираются исцелять,
In order to do that, we have to know that, look to find it in ourselves, and then look to invite our patients or whoever we're working with to find it within themselves. Мы должны в себе найти это соединение с жизнью, это на глубоком уровне, чтобы мы могли передать это тем пациентам, которых мы хотим исцелить. So this meaning and the consequence and the way trauma affects a person or a group's life. То есть само значение травмы и то, как это влияет на жизнь одного человека или группы, It depends a lot on the state that they're in which they process this information energy. зависит очень от того состояния, в котором человек переживает эту травму, от его энергии и настроя в тот момент. There is now been in the last 20 years a lot of meta-analysis of all these different studies about when does trauma become PTSD. Очень много было последние 20 лет исследований и аналитики по вопросу, когда же травма превращается в посттравматический синдром. PTSD, Расстройство. Yeah. Расстройство. Мгм. It basically means that the trauma is locked and frozen in the nervous system. То есть это означает, ПТСР означает, что травма застряла в нервной системе. So when you look at this, and I was somewhat surprised, having worked for 20 plus years with people who are severely traumatized. Я, например, был очень удивлен, когда работал с людьми в течение последних 25 лет, которые были травмированы, That of the people who experienced very severe trauma by any measure, то есть был удивлен тем, что среди людей, которые испытывали были повреждены, очень серьезно травмированы, all of them will probably remember it as the worst thing that ever happened to them. они помнили это как что-то самое плохое, что с ними произошло. Something that they would not want to wish upon their enemies. Что-то, что они бы даже врагу не пожелали. But only 1 to 4 to 1 in 5 people who are severely traumatized develop PTSD. Но только у одного из 5 человек травмированных развивался ПТСР. That's very practically relevant piece of data, wouldn't you say? Can you repeat that, please? Yeah, it's a very practically relevant piece of data. Это очень точная информация. То есть, получается, 1 из 4 из 5 человек только с очень серьезными травмами развивал ПТСР. So maybe 3/4 of the people who go through trauma, they grow out of it over time. То есть 3/4 людей, которые прошли через серьезные травмы, они ее перерастают, и травма уходит. For about 1/4, it locks in their system and begins to dominate every part of their life. И только у 1/4 тех травмированных людей травма застывает в теле и потом начинает руководить их жизнью. What would be some of the central symptoms of PTSD? И один из центральных симптомов ПТСР I can't sleep. я не могу спать. I have flashbacks. У меня флешбеки. I need drugs to relax. Мне нужны какие-то медикаменты, чтобы успокоиться. I withdraw from social connection. Я не хочу общаться с людьми. I have social anxiety. У меня социальная тревога. My relationship to intimacy disappears. Мои отношения интимные тоже исчезли. All of these share, I would say, sort of the same general underlying state, which we call neuromuscular lock. То есть все вот это объединяется таким нейромышечным зажатием, зажимом, которым это мы так называем. This is the natural, unavoidable response to trauma. Это естественный вид ответа на травму, который нельзя избежать. So when you encounter people who've just experienced trauma, you're going to see a lot of neuromuscular lock.
То есть, когда вы встречаете людей, которые травмированы, вы увидите прям этот зажим, мышечный, нейромышечный зажим. If that becomes their base state, then they will not be able to release the trauma. И если это становится их постоянным состоянием, то тогда им очень сложно, невозможно избавиться от травмы. Because the information energy, the sort of the river of life, is blocked. Потому что заблокирован проход вот этой энергии жизни через них. And the experience of that is disconnection. Получается, что они отключены. And the main principle of helping people to heal that, to transform that, to release that. И один из принципов, который помогает людям от этого избавиться, трансформировать это. Is connection. Это как раз подключение, то есть связь с чем-то, с кем-то. So the first thing that we need to do in helping people with trauma is get in a state of connection with ourselves and with the people we're working with. То есть первое, что мы должны сделать, это помочь человеку соединиться с собой и с другими. That's the most important thing. Это самое-самое важное. And then the second thing is explore the many positive connections that this person has available in their life. И также еще очень-очень важно, чтобы человек мог сам увидеть все положительные связи, которые у него есть с другими людьми и которые когда-либо были с другими людьми. So who are their loved ones? То есть кто те люди, которых они любят, кто их близкие люди. Could be children, it could be family members, it could be ancestors, it could be friends. Это могут быть дети, это могут быть любимые люди, предки, друзья. If you can connect somebody with something that has a deep, simple, positive connection, you allow them to begin to heal. Если вы можете помочь человеку соединиться вот с чем-то, с кем-то таким близким на более глубоком уровне, то вы запустите в нем процесс исцеления. I was working with a woman who grew up in a house where there was very severe abuse, physical abuse, sexual abuse. Я работаю с женщиной, которая выросла в доме, где очень сильно ее обижали, и был абьюз и физический, и сексуальный. And she carried a lot of dissociation, a lot of depression. В ней было очень много диссоциации, очень много депрессии. But in her 30s, she met her husband, a really good man. Но когда ей было за 30, она встретила своего мужа, очень хорошего мужчину. They had a baby girl. У них родилась девочка. And as is the case for many of us, this child just started waking something up in her, the love that she had for her daughter. И вот эта девочка, дочка, пробудила в ней очень большую любовь. It was just like the sun was starting to come out. Это было такое ощущение, как будто солнце начало восходить. But then some of this old trauma stuff would come back. Но потом начали возвращаться всякие штуки, связанные с травмой старой. So she came in to see me. И она пришла ко мне на прием. And she said, I really would like to be open and loving with my daughter and with my husband. И она говорит, я очень хочу быть открытой и любящей со своим мужем и со своей дочерью. But when I do, I start going back to some really bad experiences and I get overwhelmed by them. Но когда я начинаю, возвращаются весь мой плохой прошлый опыт, и мне становится очень плохо от этих чувств. When you see that, Когда вы это видите, you're just really on the lookout for what positive relationships does this person have in their life. вы начинаете искать, а какие положительные еще есть у этого человека связи в его жизни, какие хорошие отношения у него есть в жизни. A lot of times I just sort of look at their clothes, their jewelry, what they have on the heads, of what they're carrying with them, books that they're reading, things that they talk about. Начинаете замечать, как они выглядят, какая на них одежда, какие украшения, какие книги, может быть, они читают, принесли с собой, вот что-то внешнее, что есть.
And she had this gold heart locket around her neck. У нее на шее была золотая цепочка с сердечком. It looked very old. И она выглядела очень, как будто что-то античное. And I said, what's that? Where'd you get that? И я спросила, где это вы такое взяли? Это чье? Что это? And immediately you could see her soften with tears in her eyes. That was a locket that her grandmother had given her. И я сразу заметила, как она смягчилась, и слезы в ее глазах, и она сказала, что это сердечко ей подарила ее бабушка. And in this family field of great trauma, her grandmother was one of the few loving figures that she could count on. И для нее фигура бабушки это была та фигура любящая, на которую можно было бы положиться. И эта фигура именно подарила ей этот кулон в форме сердца. And I said, what's inside of that locket? А я спросил, если вы откроете этот кулончик, что там внутри? And she took it off and she showed me, and there were I'd open up and there were two photos. Она открыла его и показала мне, что там было две фотографии. One of her grandmother. Одна фотография ее бабушки. And one of her daughter. И одна фотография ее дочери. So those are two core positive resources. И это были два очень классных внутренних ресурса. And so I asked her to hold that socket and connect with her grandmother and her daughter. Я попросила ее подержать это в руке и соединиться со своей бабушкой и со своей дочкой. So that she could feel this grounding and this love. Чтобы она могла почувствовать именно это заземление и эту любовь. She could feel how strong her commitment was to grow up, to be a good mother and to have a good life with her daughter. Ее обещание себе было быть хорошей матерью и обеспечить хорошую жизнь своей дочери. And then as I helped her to begin to process some of those traumas that were still locked in her body. И когда я начал помогать ей в этом процессе, некоторые травмы, которые были уже в ее теле, she would be holding on to that locket. Она в этот момент держала этот кулончик в руке. And anytime it looked like she was starting to do what we call crash, to sort of collapse. И каждый раз, когда она вроде бы уже хотела вот так вот сжаться, just come back to the locket. Она возвращалась к этому кулончику в своей руке. Grandma. Бабушка. Her daughter, whose name was Lily. И ее дочка, которую звали Лили. And that's an example of a simple, powerful, positive resource. И это очень классный пример простого и очень сильного ресурса, который поможет. And that allowed her to stay connected to her healing and her positivity. Этот ресурс помог ей соединиться со своим исцелением и со своим положительным намерением. As she walked through that trauma back into the world. То есть она через эту травму прошла и вышла обратно в мир. So I was talking about the meta-analysis, those hundreds and hundreds of studies. И я говорил уже о том, что был мета-анализ проведен, разные были исследования. In terms of what predicts PTSD, what allows healing. Что о том, как травма превращается в ПТСР и что может это исцелить. And the first class of relationships in terms of what your experiences were in your childhood. И там очень важную роль играет, какой ваш был именно детский опыт. If you grew up in a traumatic household, it was more likely that trauma would become PTSD. Если у вас было травматическое окружение в детстве, то, скорее всего, травма превратится в ПТСР. But more practically, we could say, if you can remember, or if you can have your clients remember at least one positive, significant person in their childhood. Но здесь, именно в терапии, если вы поможете человеку вспомнить хотя бы одного важного, близкого человека из детства, this will help them heal their trauma. Это поможет им исцелить травму.
So the practical question is, when you were a child, who really loved you? То есть практический вопрос таков. Когда вы были ребенком, кто на самом деле вас любил? Who really saw you? Кто видел вас на самом деле? Or we could say, when you were a child, where did you go when you needed safety and privacy? Когда вы были маленьким, куда вы шли, когда хотели почувствовать безопасность и личное пространство? What did you do that was most fun for you as a kid? Что вы делали, что было для вас самым классным весельем, когда вы были маленьким? So we're searching for positive childhood connections from their childhood. То есть мы ищем вот эти положительные связи с детскими воспоминаниями. And so if they're in the middle of a trauma, И прям посередине травмы, когда вы находитесь в травме, this invitation, tell me about or remember something, a positive connection you had as a kid. можно человека попросить вспомнить что-то очень хорошее из детства. This can be like that locket with the woman's grandmother and daughter. Может быть, что-то наподобие вот этого кулона в форме сердца с фотографией бабушки и дочери. That will help them to stay in this open state. Что поможет находиться именно в этом открытом состоянии. Who in your present life? Кто в вашей теперешней жизни? Who are your loved ones in your present life? Кого вы любите прямо сейчас? In your present life, what has allowed you to have the deepest positive connection to life? Что в вашей теперешней жизни помогает вам и соединяет вас с жизнью? Tell me about it. Расскажи мне об этом. Speak to me about it. Расскажи, поговори со мной об этом. So that begins to open this alternate base so that the trauma doesn't consume you. Это помогает открыть эту альтернативную базу в человеке, чтобы травма его не поглотила. And then you're asking for positive associations about their future. А потом вы спрашиваете о положительных ассоциациях человека с его будущим. Obviously, if people have children, that's a pretty likely place where people want to see their children grow up to be happy and want to be able to share that. Если у людей есть дети, то, конечно, они будут говорить о том, что они хотят лучшего будущего и хотят видеть, как их дети будут расти в хороших условиях. So you're searching through time, through the past, through the present, into the future. То есть вы ищете, вы прочесываете прошедшее, настоящее и будущее в поисках положительных моментов. For positive connection. Чтобы найти вот эти положительные связи с чем-то хорошим. Because for healing trauma, you need 1 foot in and 1 foot out. Потому что для того, чтобы исцелить травму, у вас как бы должна быть одна нога внутри, одна нога снаружи. You need to be on the edge. Вам нужно быть именно на грани. Your connection as a therapist or just a fellow human being. Ваша связь как терапевта и просто как человека. People are experiencing pain or trauma. It's easy for them to just dissociate. Люди, okay, can you repeat, please? Yes. When people are experiencing trauma, it's really easy for them to just dissociate. Okay, I got your point. То есть, когда люди в травме, им очень легко диссоциироваться. If you are dissociating from your body, that may be important for you. Если вы диссоциируетесь от своего тела, это может быть для вас важно. Dissociation is a natural act of self-love under trauma. Во время травмы диссоциация – это как бы такой акт любви к себе. Something unbearable, you got to get out of there. То есть что-то невыносимое, вы должны оттуда убраться. But unfortunately, if you shut down your body to go away, then you can't heal. You can't process things. You can't metabolize.
Но, к сожалению, если вы уберете свое тело, то есть если вы полностью диссоциируетесь, то тогда будет невозможно исцелиться. So doing something simply like taking hold of somebody's hand То есть что-то простое, например, взять человека за руку from your own positive state из вашего состояния хорошего, в котором вы находитесь уже сами. bringing simple connection. То есть вы инициируете какую-то такую простую связь с человеком. Feeding back what's happening in the present. It's horrible. It's scared. It hurts. Okay, can you please repeat? Yes. You need to join with painful parts of the present moment. И таким образом вы можете соединиться с какими-то очень болезненными моментами того, что происходит именно сейчас. You don't want to say, oh, just focus on the positive. Вы не хотите, не надо говорить, что окей, просто сосредоточимся на чем-то хорошем. If there's something really negative, painful, there's been a loss, there's terror, there's fear. Если что-то прям ужасное с человеком происходит, потери, боль, страх. With a human connection, you feed that back and say, that's happening right now. I'm sorry. Вы можете соединиться с этим и сказать, признать это. Да, я вижу, что я понимаю, что это сейчас происходит, и мне очень жаль. And then you ask about positive association. А потом уже только вы спрашиваете о положительных ассоциациях. Where would you rather be? Где бы ты хотел быть сейчас? Yeah, this is a pretty God-forsaken hellhole we're in right now. Да, мы сейчас... It's a terrible place. Yeah, God-forsaken hellhole, you said, yes. That's what I said. Okay. Да, мы сейчас с тобой находимся просто в ужасном месте, посреди ада. So by joining that, but by joining it with human connection, it creates a place to share it. Но когда мы соединяемся с другим человеком, это как раз образуется вот это место, в котором мы разделяем это друг с другом. And then you could say, where would you rather be? Or what's the best place you've ever been in your whole damn life? И вы, когда признаете, что да, мы сейчас, например, там в какой-то дыре находимся, но где бы ты хотел быть сейчас? Или где было то место, где тебе больше всего нравилось быть? Tell me about that. Расскажи поподробнее об этом. So you connect with the present. То есть вы соединяетесь с настоящим. You do it in a way that there's human connection. Вы делаете это так, что что ощущается настоящая связь между людьми. And then you add positive resources to it. И потом добавляете положительных ресурсов туда. So you're sort of 1 foot in, 1 foot out, 1 foot in, one foot out. Таким образом, у вас получается как бы одна нога внутри, одна нога снаружи. И вот так вот работаем. Внутрь, наружу, внутрь, наружу. And it's working on that edge. That's where healing occurs. И это как раз вот это именно работа на грани, где происходит исцеление. Okay, so to do that, again, we're really making note of, to come back to what I started with, the state that you're in, or the state that the person you're working with in, is the most important thing. Но чтобы это получилось, очень важно вот помнить о том, о чем я говорила в самом начале, то есть состояние свое, из которого вы это делаете, и состояние, в котором человек находится в этот момент. And in the work that I've been doing over the last 40 plus years, И за то время, когда я работал с этим в течение 40 последних лет, actually the work that I was doing in graduate school at Stanford for 5 years, даже когда я заканчивал Стэнфордский университет, последние 5 лет тоже этим занимался. Was looking at how somebody's emotional state affected what they were experiencing, the meanings they gave, and the recall of it. Как раз наблюдал за тем, как эмоциональное состояние влияет на то, как человек переживает травму, какое значение он ей придает. So we found that when people were in a state of sadness,
they tended to perceive and experience what was happening in their life in sad ways. То есть мы обнаружили, что если человек в состоянии грусти находится, то все, что с ним происходило раньше, он так и воспринимает, как что-то грустное. So we need to appreciate that trauma breaks all your positive human state. Мы должны ценить тот момент, что травма проламывает все ваши положительные состояния. And we call that a crash state. It's another one of those acronyms, which, if you know English, works really well. Right, crash, да. То есть и это как раз то состояние, о котором мы уже говорили, состояние crash. Crash — это вообще ломать по-английски. Okay, crash means you're in a constricted. Это означает, что вы в таком очень сжатом состоянии. You're automatically reacting with anger, anxiety, collapse. Автоматически реагируете на все гневом или тревогой, или тем, что вы сдаетесь. You're trying to deal with it with this analysis paralysis. What do I do? Oh my God, what do I do? Вы начинаете очень много анализировать, что делать, что делать, что делать. You're feeling separate and isolated and alone. Вы чувствуете себя отделенным, изолированным, одиноким. And you're feeling hurt and hurtful. И вы очень чувствуете себя обиженным, и вам больно. That is an inevitable consequence of trauma. Это неизбежное последствие травмы. That's part of the formal definition of trauma. Это как бы формальное определение травмы. It will really just break your state. Это просто проламывает ваше состояние. But if you stay in that state, that's where you develop PTSD. Но если вы остаетесь в этом состоянии какое-то время, то тогда развивается ПТСР. If you tried any healing techniques or trauma techniques with somebody while they're in that crash state, they probably won't work and they'll probably have the counter effect. Если вы пробовали какие-то техники по работе с травмой с человеком, который находится в этом состоянии крэш, то, скорее всего, они не сработали. So what we're looking to do is realize there's this other state. Поэтому нам нужно посмотреть внимательно на тот момент, что есть еще и другое состояние, That we call the coach state. которое называется коуч-состояние. And the coach state means centered. И в состоянии коуч — это акроним. Само слово коуч. Коуч означает первая буква C, centered, то есть соединенный с собой. It means your mind-body center goes out of your head, into your heart, probably a little bit lower. То есть гармонизация происходит всех частей вашего тела на всех уровнях, ментальный, сердечный, нижние уровни вы гармонизируете. Open. Вы открыты. Open doesn't mean, oh, I love you, everybody. Да, это не означает, ой, я вас всех люблю, обожаю. It means your attention is not locked on the trauma. Это означает, что ваше внимание не сосредоточено на травме, ваше напряжение не в травме находится. In martial arts, I was always taught, never give your eyes to the attack. В восточных единоборствах нас учили: никогда не соединяйтесь взглядом с тем, кто вас атакует. Never lock onto the problem. Да, то есть никогда не цепляйтесь за проблему. That's the surefire way you will become the trauma or become the problem. Это как раз верный способ стать самому проблемой. So you're open to the peripheral, to the sky. То есть вы открыты, как бы открыты для всего внешнего, для неба, открыты к небу. But grounded. Но при этом заземлены. You feel this flow of life, chi. Чувствуете поток жизни, который проходит через вас. You're connected to positive resources. Вы соединены с положительными ресурсами. To a positive intention. Вы соединены с положительным намерением. I will get through this. Я прорвусь. I will survive. Я выживу. I will
stay connected to myself and my community. Я буду соединен с собой и со своими людьми, со своим обществом. Those things really are the most important thing. Эти вещи как раз самые важные. And then the H is you welcome whatever comes, not to take it in your body, but to breathe it through. И буква H, hospitable, означает, что вы как бы гостеприимны, то есть вы все принимаете, что приходит, но принимаете не в себя и оставляете это там, а принимаете так, что оно проходит через ваше тело. This is what will allow people not to develop PTSD from a traumatic experience. И это то, что позволяет как раз не развить ПТСР. If you feel the negative experience and your system locks down, Если вы чувствуете негативный опыт, и ваша система замыкается, that's how you develop PTSD. то тогда развивается ПТСР. If you feel the negative experience, Если вы чувствуете негативный опыт, but feel positive connections deeper and wider than it at the same time, но у вас есть положительные связи на более глубинном уровне и на более широком уровне, that's what allows you to assimilate it, metabolize it. это позволяет вам это все переварить, ассимилировать в себе. And of course, you probably all know that photo of that guy there is Nelson Mandela. Да, и, возможно, вы узнали Нельсона Манделу на фото. And you know that he was in jail for over 30 years. Он был в тюрьме, like 35 years. Yeah. Он был в тюрьме больше 30 лет. In a period not unlike the Ukraine right now. И в тот период, не такой период, как сейчас Украина переживает. So for that guy to have that smile after 35 years of trauma, то есть для этого человека иметь такую улыбку после 35 лет травмы, that's a model. Это прям модель для нас. That it's possible to take the very worst of life. Это модель того, что можно на самом деле взять самое плохое, что есть в жизни, and find a connection to something deeper than either the joy or suffering of life. и найти связь с чем-то еще более глубоким, чем радость или страдания в жизни. So that you can be able to assimilate. То есть, что вы можете это все ассимилировать And и again, работать. I'm not suggesting that you say, oh, that was a very positive experience. И я не говорю вам о том, что вы должны прям говорить, что о, это было так все прекрасно, такой положительный опыт я пережил. But I am suggesting that you can survive it and you can even thrive in your life after it. Но я говорю вам о том, что вы можете это пережить и даже процветать в вашей жизни после пережитого опыта. Okay, so I want to give you one last example, and then we'll open it up to any conversation. Хочу вам привести один последний пример, а потом начнем с вами дискуссию. And this is an example from the former Prime Minister of Israel, Golda Meir. Это пример Голды Майер, бывшего министра Израиля, премьер-министра Израиля. Yeah. And she was asked, it was what, like maybe in the 1950s, I believe, that she was prime minister. Она была премьер-министром в 50-х годах прошлого века. And a newspaper reporter said to her, Prime Minister, when you have a problem, who do you talk to about it? И у нее спросил один журналист: премьер-министр, скажите, а когда у вас проблемы, с кем вы об этом разговариваете? The reporter said, me, I'm just an ordinary person. Репортер говорит: я так вообще обычный человек. So I can just talk to really ordinary people. But you're the prime minister. Я могу разговаривать с обычными людьми, но вы же премьер-министр, с кем вы разговариваете? Who does the prime minister talk with? С кем премьер-министр разговаривает о своих проблемах? And she said, well, that's easy. When I have a big problem, I always talk with two people. Она говорит: ну, это просто. Когда у меня большая проблема, я разговариваю обычно с двумя людьми. My grandmother and my granddaughter.
со своей бабушкой и со своей внучкой. My grandmother, who is no longer living, Моя бабушка, которая уже нет в живых, and my granddaughter, who is not yet born. и моя внучка, которая еще нет в живых. Она еще не родилась. And between the three of us, we figure something out. И вот мы вместе что-то решаем. Втроем. I of course, really have virtually no idea about what's happening for you in the Ukraine right now. Сейчас я сам точно не понимаю, что каждый из вас переживает в Украине. I know it's something that I have never gone through, hopefully never will. Я знаю, что это то, что у меня в жизни этого не было, и, скорее всего, этого и не будет, я надеюсь. But one of the things that's most touching and most inspirational from what we are seeing out in the rest of the world Но самое трогательное в том, что сейчас происходит, то, что вижу я, и мы, и во всем мире видят, is Russia has picked the wrong people to fuck with. это то, что русские выбрали не тех людей, не тот народ, на который напасть, с которым бороться. When England left Iraq in the late 30s, что Англия оставила Ирак в 30-х годах. he said, I regret the day we entered this place. То Англия сказала, что я проклинаю тот день, когда мы зашли в это место вообще. And it seemed so amazing almost immediately that Russia picked the wrong fucking place to try to take over. Да, и в связи с этим тоже кажется, что для России это было сумасшествие выбрать таких людей, такой народ, с которым бороться. So I have no way of really directly sensing how much pain and how overwhelming it must be for each of you and all of you. Я даже не могу представить и пережить всю ту боль и то, через что вы сейчас проходите. But we are so deeply impressed and touched by the unity and the connection of the Ukrainian people. Но мы сейчас так впечатлены и так вдохновлены и так тронуты тем единением, которое мы видим сейчас среди украинского народа. If people can be divided and isolated, they can be conquered easily. Если люди разделяются, то тогда их легко завоевать. People feel the connection within themselves and to connect to something much bigger than themselves, they are unconquerable. Но если люди соединены и с собой, и друг с другом, их невозможно завоевать, их невозможно победить. So in just touching upon that example of Golda Meir, Вот этот пример, о котором я говорил, Голда Меир, really it's a good thing to be able to connect. Sorry. No worries. Выключите микрофон. Микрофоны выключите, пожалуйста. Okay. Yep. Okay. To connect to your ancestors. Очень важно сейчас именно соединяться с вашими предками. To help people connect to those who have gone before them in the Ukraine. Важно именно соединяться с теми, кто уже умер, но те, кто жили в Украине. When you feel your identity has been going on for thousands of years, there's something in the Ukrainian soul. Когда вы чувствуете вот это свою идентичность украинской души, и вы чувствуете связь с вашими предками, которые жили в течение тысяч лет на вашей земле. That can give the strength and the intelligence and the love to get through just about anything. И это придаст вам и сил, и разума для того, чтобы пройти через то, что сейчас происходит. And then when we think of the future, our children and our grandchildren, that's what. И когда мы думаем о будущем наших детей и наших внуков, то есть, естественно, это то, за что мы сейчас боремся. My daughter, who just turned 30 last week, моя дочка, которая только что исполнилась 30 лет на прошлой неделе, got married here at our home
a couple days earlier. Перед этим она вышла замуж здесь, у нас была свадьба дома, на And несколько дней раньше. she and her now husband are expecting their first child June 1st. Они сейчас ожидают ребенка, который должен родиться 1 июня. Она со своим мужем. A baby girl whose name is River. У них родится дочка, которую будут звать River, река по-английски. So I feel a little guilty sharing it, but Я слегка чувствую вину, что я это рассказываю, но you know, with all the shit that's happening in the world, Ukraine is the latest and one of the worst examples, obviously. of what? Examples of what? The shit that is happening in the world, the multiple traumas and the breaking of society everywhere. Да, среди всего этого дерьма, которое происходит сейчас в мире, Украина как раз пример героизма. Everything is falling apart. Все сейчас разваливается. I believe because we're going through the deepest transformational period of my lifetime. Я думаю, что сейчас мы все проходим через самый глубокий период трансформации. And a lot of this stuff, like, you know, Putin is a throwback to this old man that just wants power. Да, и сейчас то, что мы видим, это то, что Путин человек, который застрял в прошлом и который просто хочет власти. But nevertheless, I found a part of myself thinking, boy, I'm glad I'm 67 and not 7. Но я обнаружил в себе такую мысль, что я очень рад, что мне сейчас 67, а не 7. You know, I'll probably be dead in 25 years or less. Я, скорее всего, через 20 лет уже буду мертв. You know, so, you know, how much should I really care about it? И с таким раскладом, что мне переживать? I'm not proud to share that. Я говорю, что я не горжусь вот этими своими мыслями, которыми я сейчас с вами делюсь. But I noticed it was a part of me. Но я заметил, что это во мне присутствует. And when I have began to realize I have a granddaughter who's on her way. Но я начал осознавать, что у меня же будет внучка. That changes everything. И это меняет все. In terms of I need to be committed to creating a world into which my granddaughter can be welcomed. Я должен участвовать в создании такого мира, в котором моя внучка будет жить хорошо. So the connection to the past, to the present, to the future is what will get us through the difficult times. То есть наша именно связь, наше соединение с прошлым, настоящим и будущим, это то, что поможет нам пройти через вот эти тяжелые времена. Those connections only open when we feel connection of human being to human being in the body through relationship. И такая связь нужна. Мы должны чувствовать эту связь в нашем теле, связь с другими людьми и связь с собой именно на физическом уровне. Это человеческая связь друг с другом. Она очень важна. So that's, I think, what we can bring to people to help them get through their trauma and actually become better people having done so. Это то, что я считаю важным передать людям, чтобы они могли справиться с травмой и в итоге стали лучшими людьми. So that's what I wanted to share with you for a little bit here today. Это то, чем я хотел сегодня с вами поделиться. I don't know how many of you know who Milton Erickson was. Milton Erickson. Milton Erickson, of course. Мне интересно, кто из вас знает, кто такой был Милтон Эриксон. He was really my first major teacher. I met him when I was 19. Я его встретила, когда мне было 19, и он был одним из моих самых больших учителей. And he went through a lot of really painful experiences.
И у него в жизни было очень-очень много болезненных случаев. I studied with him for 6 years, Я у него учился 6 лет. the last 6 years of his life, Последние 6 лет его жизни. and he was half paralyzed. Он был наполовину уже парализован. He was in terrible pain. He had to do hypnotic pain control for at least 5 hours a day. Ему нужно было 5 часов в день, он должен был принимать болеутоляющие. He looked like Yoda from Star Wars. Он выглядел как Йода из этих Star Wars, как они, ну вы поняли. Гипнотическое самосуггестия, не просто на обезболивающих, он сам себя гипнотизировал, гипнозом, трансом приводил в порядок. So 5 hours a day he was like self-hypnotizing himself. That. Yeah. And he sometimes would come out and people would be like worried that suppose he dies before he could give me therapy. И люди переживали, что он умрет до того, как я получу от него терапию. And he had such a beautiful sense of humor. У него было прекрасное чувство юмора. And he would come out and he'd say, I understand a number of you have been talking about the possibility of my death. Я понимаю, как много из вас говорят о том, что я могу скоро умереть. I want to assure you Но хочу вас заверить, that will be the last thing that I do. это будет самое последнее, что я сделаю. That's great. So, you know, the Gilligans are from Western Ireland. И моя фамилия Гиллиган происходит из Западной Ирландии. And the Irish were occupied by the English for over 700 years. И Ирландия была оккупирована англичанами больше, чем 700 лет. 700 years. Yes, over 700 years. 700 лет. If you were an indigenous Irish person, you could not hold most political office. You could not hold. То есть, если вы были коренным ирландцем, то вы не могли вообще в политике участвовать. You couldn't hold any private land. Вам нельзя было даже иметь частную собственность, землю в частной собственности. You couldn't hold political office. И нельзя было вообще быть в политике. So the Irish have a little bit in common with the Ukrainians. То есть кое-что общее у ирландцев с украинцами. So I want to share with you the most important of the Irish toasts. Я хочу с вами поделиться одним из самых важных ирландских тостов. And the toast is, don't let the bastards get you down. И тост звучит так: не позволяйте всяким ублюдкам вас сломать. Don't let the bastards get you down. Не позволяйте ублюдкам вас сломать. И за это надо выпить. And then there have been a lot of Jewish people in the Ukraine. I guess your president is Jewish, right? Yes, he is. А также в Украине очень много евреев, и ваш президент тоже еврей. So much about Putin's claim to denazify the Ukraine. Huh? Да, и Путин хочет денацифицировать украинцев, денацификацию произвести. So I will teach you the Jewish toast at the holidays. И я вам тоже сейчас расскажу про еврейский тост. They tried to kill us. Они хотели нас убить. They failed. У них не получилось. Let's eat. That's it? Let's eat. Let's eat. Давайте есть по этому поводу. Они хотели нас убить. У них не получилось это сделать. Давайте есть. Давайте кушать, давайте есть. So I'll end on that note. На этой ноте. Please know you have tremendous support from the world. Знайте, что у вас сейчас от мира колоссальная поддержка. And please remember, those of you who are working with your fellow
people in terms of healing trauma, there is a force deeper than pain or trauma. There is. Помните, что есть сила глубже, чем травма, глубже, чем боль. Те, кто работают сейчас с людьми травмированными, помните о том, что есть эта сила внутри вас. That's what guides us, and that's what supports us to help people heal. И эта сила ведет нас и поддерживает нас, и помогает и нам, и другим исцелиться. Okay. Thank you. Стивен, I will Благодарю вас. say several words to you. Yeah. Хочу вам сказать пару слов еще. Daria will translate it. Of course. Я переведу. Стивен, сейчас в Украине происходит борьба не только за нашу страну, но и за ценности европейские и американские. Yes, Stephen. Right now, Ukrainian people are fighting not only for our country, but for the values that are European as well as American. Это демократия и свобода волеизъявления. Yeah, it's liberty, freedom of speech, and democracy. И когда мы выиграем, а мы обязательно выиграем. And when we win, and of course we will win. Украина и Киев обязательно станут для мира новыми символами свободы и демократии. So Ukraine and Kiev will become new symbols of freedom and democracy for the whole world. I know that. Я знаю это. И я от тебя хотел бы пригласить тебя в будущем, когда это все закончится, в Киев. And I would love to invite you to Kiev when everything is over. Потому что I will be there. Я очень много Я раз приеду. в России. В течение 10 Много раз что? в течение 10 Приглашал? в течение 10 лет мне приходилось кататься в Россию, чтобы увидеть тебя на семинарах. Yeah, so I had to go to Russia to see you at the seminars we had. Ну, я думаю, I will be there, Boris. I promise. думаю, что ты можешь захотеть посетить новую точку, символ демократии. Yeah, but now maybe you will want to come to Kiev, and when it becomes a symbol of democracy and freedom. Потому что до этого тебя в Киеве и в Украине еще не было. Because you have never been to Kiev or Ukraine, right? Right. Before. Right. That's right. Быть может, это именно тот момент, когда стоит создать эту картинку будущего, образ будущего. Maybe right now we can make this picture of the future. I'm sincere. I will come to the Ukraine. Я сейчас очень искренне говорю от души, что я приеду в Украину. And you're right. It is a shining beacon of democracy and freedom right now. И ты прав, это прям действительно очень яркий сейчас маяк демократии и свободы. And you know, in the United States, it's been a very, very difficult time. We had this Putin wannabe Trump. У нас тоже было тяжелое время в Америке, когда у нас был путинский президент Трамп. Yeah, they were friends, right? They were friends. Well, yeah, they. I mean, Trump's comments on the first couple of days of the invasion was, "Putin's a genius. He's great." Да, потому что Трамп первые дни вторжения комментировал как то, что Путин гений, и он все делает правильно. So, thank you, Boris. I'm sincere. I will come. Я очень рад, я хочу приехать. От себя я хочу сказать, что я сделаю все возможное, чтобы этот семинар в будущем состоялся и был реализован. And on my part, I want to say that I will do everything possible for this seminar and this workshop to take place in Kiev. Для многих людей, находящихся здесь. And it will be also a motivating thing for people who are here right now. Увидеть и услышать тебя в Киеве в будущем вживую.
и обучиться. Yeah, we all want to listen to you in Kiev in the future when you come. Great. Не буду заниматься музыкой. Почему? Спасибо, Стивен. Да. Thank you, Steven. Thank you so much. You're welcome. Thank you, guys. Спасибо. It's lots of support, lots of love. Всем большую поддержку передаю и много любви. Thank you to Boris for getting this together. I understand you've been having a number of people. My sort of professional partner, Robert Diltz, I guess, was talking last week, and Judy Delosier. Спасибо большое, Борис, что организовал это все. И тут был и Джуди Делазье вместе с Робертом Дилсом на прошлой неделе. So thank you, Boris, for creating this. Спасибо, что ты это создал, это место. And Daria, thank you for interpreting. Oh, my pleasure. It's been a pleasure to interpret you. You're a great speaker, very clear, very understandable. Yeah, Very. Thank so you maybe so much. maybe we'll meet in California. Maybe we'll meet in camp. Maybe. I hope so. Hope to see you. Yeah. Okay. Bye-bye, everybody. Всем пока и спасибо. Bye-bye.